இந்த கூட்டத்திற்கு வருகை புரிந்து இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு பொதுவாக ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை நீங்கள்லாம் பார்த்துட்ருப்பீங்க லாஸ்ட் 1 மந்த் ப்ளஸ். ஏன்னா என்ன மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு சேஞ்சு, ஒரு தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு சேஞ்ச் வேணும்னு சொல்லி வாக்களித்த மக்களுக்கு இப்போ ஒரு புதுசான ஒரு சேஞ்சை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நியூ கவர்மெண்ட். ஸோ இந்த நியூ கவர்மெண்ட்டோடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க. முன்னாடி இருந்த நாளை விட இப்போ நிறைய பேர் வந்து கவர்மெண்ட் என்ன செய்யுது, ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றதை மானிட்டர் பண்ணுறதா எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கீங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக வி வாண்டட் டு டெல் தட் இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்ன போயிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் இந்த கவர்மெண்ட் வந்ததே உங்களால தான். இன்றைக்கி இருக்கிற யங் பீப்புள், நீங்கள் எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து இன்றைக்கி ஸ்கூல் கிட்ஸ்லேருந்து எல்லாரும் சேர்ந்து நீங்கள் தான் இந்த கவர்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தீங்க. பிகாஸ் மக்கள் அனைவருக்கும் ஒரு மாற்றம் வேணும், ஒரு சேஞ்ச் வேணும். என்ன சேஞ்சு? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சொல்லிகிட்டே இருந்தோம் என்ன சேஞ்சுனா, இதுக்கு முன்னாடி பொலிட்டிக்கலில் யாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை. யாராவது இதுக்கு முன்னாடி போன எலெக்ஷனில் பொலிட்டிக்கலில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கீங்களா? யாருமே பொலிட்டிக்கலில் என்ன நடக்குது, பாலிடிக்ஸில் என்ன நடக்குதுன்னு கூட நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. பட் இப்போ வந்து இந்த பாலிடிக்ஸில் என்ன நடக்குது, பொலிட்டிக்கலில் என்ன நடக்குது, எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக இது ஒரு சேஞ்சு கொடுக்குற கவர்மெண்ட்டு. நிறைய சேஞ்சஸை நம்ம இது நோக்கி போகிறோம். ஸோ நான் வர்றப்போ பேசிகிட்டு இருந்தோம், நம்மளுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டில் எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருந்தோம். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோன்ட்டு. கரப்ஷன் ஃப்ரீ, டெஃபினட்டாக வி ஆர் டுவர்ட்ஸ் இட். நோ கரப்ஷன், நத்திங். வேற கரப்ஷன் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம எராடிக் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் முன்னாடி பெரிய சேலஞ்சஸாக இருந்துச்சு. ஸோ வென்எவர் யூ கோ டு சம் பிளேஸ், எங்கெல்லாம் போகிறீங்களோ அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரப்ஷன் இருக்கும். நீங்கள் டாஸ்மார்க்கில் போனீங்கன்னா 10 ரூபா இருக்கும். அது எவ்வளோ நாள் பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ 40 டேஸில் டாஸ்மார்க்கில் ஆரம்பித்து இதெல்லாம் வந்து பல வருஷமாக 20-30 வருஷமாக மாறாத ஒரு கரப்ஷனை இப்போ மாற்றிருக்கு இந்த கவர்மெண்ட். ஸோ டெஃபினட்டாக ஒரு சேஞ்சுக்கான கவர்மெண்ட்டாக இதை பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்னொன்று, ஃபஸ்ட்டு திங் வி வாண்டட் டு டெல் தட் இந்த கவர்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு க்ரோத்துக்கும் இல்லை இன்றைக்கி வர்ற எல்லா உங்களுடைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு, இன்றைக்கி இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம பார்க்குற பெரிய சேலஞ்சு உங்களுக்கு ஒரு ஜாப் அஷ்யூரன்ஸ். ஏன்னா அதுக்கான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டாக சுச்சுவேஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ என்ன ஜாப் அஷ்யூரன்ஸ்னால், நமக்கே இங்கே நிறைய எல்லா என்விரான்மெண்ட்லையும் என்ன தேவையோ அது இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம ஜாப் அஷ்யூரன்ஸை நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கோம். ஏன்னா ஒவ்வொரு வருஷமாக லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் வெளியிலே வர்றாங்க. லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் வெளியில் வந்து இன்றைக்கி வந்து படித்து முடிச்சுட்டு வெளியே வராங்க. அவங்களுக்கு ஜாப் அஷூரன்ஸ் கொடுக்கணும். லாஸ்ட்டு 15 இயர்ஸாக ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட்டுடைய யூஷுவல் இன்டேக்கே நடக்கலை. யூஷுவலாக அவங்க எடுக்கிற ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் எடுக்கிற இன்டேக்கு கூட கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸில் எடுக்கலை. அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இருக்கிற ப்ரைவேட் செக்டார்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரைவேட் செக்டார்ஸ், பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் தமிழ்நாடு விட்டு வெளியில் போன சுச்சுவேஷன்ஸ் தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ கன்சிஸ்டன்ட் க்ரோத் இருக்குல்ல எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும். டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இப்போ திருப்பூர் எல்லாம் இருக்கா, அந்த கன்சிஸ்டன்ட் க்ரோத்தில் ஒரு சின்ன ஸ்டாப் இருந்தது. ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்ட் க்ரோத் இல்லை. ஐடி செக்டார்ஸ்லையும் கன்சிஸ்டன்ட் க்ரோத் இல்லை. அதே நேரத்தில் மற்ற எல்லா மேனுஃபேக்சரிங்லேயும் ஆட்டோமொபைல்லையும் டெஃபினட்டாக கன்சிஸ்டன்ட் க்ரோத் இல்லை. ஸோ அந்த என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம கொண்டு வரதுக்கான எல்லா வேலையிலையும் செய்வோம். ஸோ ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வர்ற இன்ஜினியர்ஸ்க்கும் வர்ற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் டெஃபினட்டாக ஒரு க்ரோத்தும் அவங்களுக்கு தேவையான ஜாப் அஷ்யூரன்ஸும் கொடுக்கணும் த்ரூ ப்ரைவேட் செக்டார்ஸு. அது இல்லாமல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லா ஓப்பன் பொசிஷன்ஸையும் நம்ம ஃபில் பண்ணணும். ஸோ அதுலேயும் டெஃபினட்டாக ஒரு செட் ஆஃப் நம்ம வந்து ஜாப் அஷ்யூரன்ஸ் கொடுக்கணும். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி ஃபார் விமன்ஸ். ஸோ சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டியில் சிஎம் இஸ் வெரி மச் ஒரு 100% அதில் அஷ்யூர் பண்ணியிருக்காரு. சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி வில் பி ப்ரொவைடட் ஃபார் ஆல் விமன்ஸ் இன் ஹியர். அண்டு எல்லா இடத்துலையும் கடுமையான தண்டனையும் எடுக்கப்படும். அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஸோ சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி 100% இதில் நிறைவேற்றப்படும். அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஸோ அதை நோக்கி தான் இந்த அரசு போயிட்டுருக்கு. டெஃபினட்டாக ஜாப்ஸ்லேயும் அடுத்து வர்ற உங்களுக்கு எல்லா அஷ்யூரன்ஸ்லையும் 100% இந்த கவர்மெண்ட் உங்களோட இருக்கும். அதில் எந்த மாற்று கருத்து இல்லை. அண்டு எல்லா கரப்ஷன் ஃப்ரீ க்ரோத்துக்கும் நம்ம அஷ்யூர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். டெஃபினட்டாக இந்த வாய்ப்புக்கு நீங்கள் என்னை அழைத்த நம்மளுடைய கல்லூரி நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நிறைய இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி திங் டெஃபினெட்லி யூ கேன் கம் அப் அண்ட் யூ கேன் ஆஸ்க் த கொஸ்டின்ஸ் ஹியர். தேங்க்யூ. Check. Sir, when will Coimbatore get its metro? Sure, madam. So metro கண்டிப்பா, ஏன்னா மெட்ரோ திட்டம்
Chennai, apart from Chennai, Madurai-kum, Coimbatore-kum தேவை at the next stage. Definitely government is working on it. இது முடிஞ்ச உடனே we'll announce it. But it is a large program integrated with the central government and state government. So அது முடிஞ்ச உடனே we'll announce it. Thank you. Check. Thank you very much, sir, for your inspiring and thought-provoking address. Your valuable insights, practical experiences, and motivating words truly enlightened and encouraged each one of us. We are confident that your message will inspire our students to dream bigger, work harder, and contribute meaningfully to society. We shall now move on to the most interactive segment of today's program, the question and answer session. This is a wonderful opportunity for students to directly interact with our esteemed chief guest and seek his valuable guidance. I kindly request all the participants to keep their questions brief, relevant, and respectfully so that we can accommodate as much questions possible within the allocated time. With that, may we begin the question and answer session. Hello, sir. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. I am Sanjukta, and my question to you is that there is a growing demand for electricity regarding these electric vehicles or the digital infrastructure in overall. So, how is government of Tamil Nadu preparing to meet this demand, sir? See, definitely, electricity growth is very consistent year on year. Say, last 15 years, we could see there is a consistent growth in the electricity, in the consumption of electricity. Like it is a 2000 megawatt or 2500 megawatt, it is a consistent growth. We could see 15 to 23%, 25% growth is there in the electricity segment. But with respect to the infrastructure development, definitely we have not focused on the infrastructure. I am telling about electricity infrastructure development. So with the substations, with the power generations, and with the other infrastructures, with the lines, HT lines and everything, definitely we have not focused properly. But now definitely we are focusing on the same. Because first we need to stabilize the existing infrastructure, and then with the power generation, definitely like last 2 weeks back we have published the white paper. So in that white paper we have told clearly, with the power generation with the state level, we have only around 5000 megawatt, which will vary because of the thermal generation will vary. So around 5000 megawatt only it will be state generated. Rest all is purchased from outside. So we are working on to stabilize the purchase of the power from outside, because like power purchase will vary from generators, because like it will be solar will be different, and renewable energy like other wind will be different, and thermal will be different. So those things we are trying to stabilize on those. Definitely we wanted to stabilize the power distribution first, and with the power generation, definitely lot of private participants are there in Tamil Nadu, and they have already contributed more than 35 to 40,000 megawatts in Tamil Nadu. So that is we have already sustained in that with the private participation. But with the distribution, we need to grow a lot, because with the growth of consumption ratio, infrastructure did not grow, but we are focusing more on that. It will take some 2 to 3 years, at least to stabilize, and then only we will be able to meet the expectation. Thank you. Hi sir, my name is Sai Krishna. I have a question for you, sir. What opportunities do young entrepreneurs have in the energy sector? See, energy, we have told clearly. With the energy sector, all the power generations, it is a private participation. So mostly, because like with the government, with the thermal and few other spaces, definitely government is holding, and we are looking for from the hydel and etc. only government can do, because dams are controlled by us and water bodies are controlled by us, and with hydel definitely only government can do. But with the renewable energy, definitely lot of private participants are there, and they are investing crores into it. And definitely, like, see, one thing from my perspective, what I see is like power generation, we are not seeing that as a business, because like if you see that as a business, definitely like a lot of end users and growth will be affected. But we need power generation, definitely a lot of private participation is there, and it need to be very nominal rate which everyone can consume. And apart from that, lot of equipments definitely we are purchasing from the private, because all transformers, everything. We have very less manufacturers in Tamil Nadu. So because like every this next 5 years, we have planned to purchase more than 150,000 transformers and more conductors. So lot of equipments we are trying to purchase, including from poles to
all equipments we are purchasing. Definitely lot more growth is there, directly and indirectly lot of people are going to be benefited, but we wanted to streamline, there should not be any leakages in this purchase and in this tenders and etc. So that we are working out separately, but we wanted lot of small participants to come in, because earlier tender policies were very much different, because they had the policy so that only few can participate. Now we have removed all those things, because we wanted genuine participants to come into the tender, and we have removed it, and which will allow lot of small participants, small scale and MSME sectors to come and participate in the tenders, and lot more people will have more opportunity in participating and work with TNEB in coming years. Thank you. Good afternoon, sir. My question for you is, what is Tamil Nadu's vision for clean and renewable energy? See, the future is going to be green energy, renewable energy, because like state like Tamil Nadu, a country like India, we have more sun, more than 300 days we have sun, and we have lot of other sources, and we have more lands through which we can do more renewable energy. But one thing we have to look out is like renewable energy, like wind is different, because a wind every year at least 1 or 2 months wind will stop and we lose the power. And the other risk is there, like sun will not be available after 3 or 4 p.m. Only 7 to 8 hours generations will be there for solar. So that is the reason currently government is going for a best policy, which is a battery stored, so which can prolong the battery discharge or power discharge for more than 4 to 5 hours. But that is the only possibility available. But definitely we don't want to invest more on any other sectors, but definitely renewable energy we wanted to do more investments. And the new technology also we are evaluating, because like when renewable energy, there are more technologies which we could evaluate, which is in the seashore investment. Japan is doing lot of renewable energy, and a lot of new technologies they are doing. Definitely we have formed a R&D team. We are going to sign a MOU in next 2 days. So we are evaluating on the new technology, so that definitely we will do more participations in the renewable energy, and we wanted more individuals also to come and participate, because all domestic houses whichever they have, they need to come out and participate. Whoever is paying more than 5,000, 10,000 monthly current bill, they can come and participate and invest on their own power generation on the renewable energy. Definitely we are going to work more on this and promote all these sectors more. Definitely renewable energy we are going to focus more on upcoming years. Myself Yamini. என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 5 வருஷத்துக்காக முக்கிய வளர்ச்சி திட்டங்கள் என்னென்ன சொல்ல முடியுமா சார்? சரி, தமிழ்நாட்டில் நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கான எல்லாருக்கும் தேவையான ஜாப்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய பேர் படிச்சுட்டு வெளியே வராங்க, அவங்களுக்கான ஜாப்ஸை கண்டிப்பாக அஷ்யூர் பண்ணணும். ஏற்கனவே இருந்த செக்டார்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சிட்டே போகுது. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் செக்டார்ஸ் 10-15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த செக்டார்ஸ் கூட இப்போ குறைஞ்சிட்டே போகுது. ஸோ அந்த ஆட்டோமொபைல் செக்டார்ஸ்லேருந்து இன்றைக்கி ஐடி கம்பெனிஸ் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து அவங்களோட இன்டேக் குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ் இன்டேக் லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் உங்கள் காலேஜோட ரேஷியோவை எடுத்து பாருங்கள், எவ்வளோ ஃப்ரெஷர்ஸ் இன்டேக் லாஸ்ட் 6 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ் பேக் ஃப்ரெஷர்ஸ் இன்டேக் எவ்வளோ இருக்குது ஃபார் ஐடி கம்பெனிஸ், இப்போ எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ எல்லாம் குறைஞ்சிட்டே வருது. டெஃபினட்டாக இட் இஸ் அலார்மிங் நவ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய ஜாப்ஸ் அஷ்யூர் பண்ணணும். அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட், தமிழ்நாடோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம ஃபுல் ஃப்ளெஸ்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்னா எல்லா டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப், ரோட்லேருந்து வாட்டர்லேருந்து சீவேஜ்லேருந்து எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணுறோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி லாஸ்ட்டு 10-15 இயர்ஸாக மணி மேக்கிங் டிபார்ட்மெண்ட்ஸாக பார்த்தாங்களே தவிர்த்து டெவலப்மெண்ட்டாக இல்லை பேசிக் பீப்புளோட நெசசரியாக பார்க்கல. ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து இப்போ அதிக ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் சேஃப்டி. ஸோ டெஃபினட்டாக போலீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸே நடக்கலை. சிஎம் வந்து கண்டினியூஸாக ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. சேஃப்டி செக்யூரிட்டியில் 100% சிஎம் இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் மோர் ஆன் தட் அண்ட் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி ஃபார் த பீப்புள். அடுத்து ட்ரக் ஃப்ரீ ஸ்டேட். ட்ரக் ஃப்ரீயில் வி ஆர் வெரி ஒரீட் ஆன் இட். ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் யுவர்ன்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸு, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு யூ நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன்னும். ஏன்னா இது எங்களுடைய ஜென்ரேஷன்ஸில் நீங்கள் ஒரு 10-15 இயர்ஸ் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ட்ரக்ஸ் இல்லை. இது ஏதாவது ஒரு இடத்துல யாராவது ஒரு பையன் ஒரு கிளாஸில் ஒரு 2 பேர் ஸ்மோக் பண்ணுவான், இல்லை ஒரு பையன் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து லிக்கரை கன்சியூம் பண்ணுவான். அப்படி தான் இருந்தது. பட் இப்போ ஸ்கூல் டேஸ்லேயே வித் குட்கா அண்ட் அதர் ஏரியா ரொம்ப
ஈஸியாக அவங்க கையில் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு. டெஃபினட்டாக ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனும் இதில் பாதிக்கப்படுறாங்க. ஸோ வி ஆர் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன் தட். ஏன்னா ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட்டுக்கும் இது எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியும். முன்னாடி இருந்த கவர்மெண்ட் எப்படி அலோவ் பண்ணாங்க? ஸோ லிக்கரில் 10 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா போகுதுன்னா யாருக்கு போகுது? எல்லாருக்கும் தெரியும் எங்கே போச்சுன்னு. அதே இல்லை குட்கா எப்படி அலோவ் பண்ணாங்க? தே ஹேவ் தேர் ஓன் நெட்வொர்க். டிஸ்ட்ரிக்ட் வரைக்கும், ஸ்டேட்லேருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் வரைக்கும் அவங்களுக்கு நெட்வொர்க் இருக்குது. ஸோ யாருக்காவது கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்க வந்து பணம் கொடுத்து கன்வின்ஸ் பண்ணி இந்த நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ண முடியுமா? கன்வின்ஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யாரோ ஒரு இன்டைரக்ட் பெனிஃபிஷரி யாரோ இருக்காங்க. இல்லாட்டி ஒரு கவர்மெண்ட் அலோவ் பண்ணுமா? பட் இந்த கவர்மெண்ட் வெரி ஸ்ட்ரிக்டாக ட்ரக் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டை வி வாண்டட் டு பிரிங் இட். ஸோ ட்ரக்கை நம்ம குறைக்கணும். ஓகேங்களா? ஏன்னா ட்ரக்கை நம்ம டெஃபினட்டாக எராடிகேட் பண்ணணும். அது இப்போ அலாமிங். ஏன்னா ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு பையனுக்கு வந்து 6th 7th படிக்கிற பையன்ட்ட நீங்கள் குட்கா இருக்குன்னா அவனுடைய லைஃபே முடிஞ்சிச்சு. 25 இயர்ஸில் அவன் கிராஸ் பண்ண மாட்டான். கண்டிப்பாக 25 இயர்ஸை கிராஸ் பண்ண மாட்டான். முன்னாடி கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏதாவது ஒரு இஷ்யூனால வருவாங்களே தவிர்த்து இப்போ ரொம்ப யங் கிட்ஸ் ஆர் கோயிங் ஃபார் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ எப்படி இவ்வளோ சீக்கிரம் வருது? ஒரு ஜென்ரேஷனே பாதிக்கப்பட்டது. 18 இயர்ஸ் 17 இயர்ஸ் 8 இயர்ஸில் கஞ்சா கன்சியூம் பண்ணிட்டு நிறைய பேர் ரீல்ஸ் போடுறாங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக ஆன் த ட்ரக் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வி ஆர் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன் தட். அண்ட் இன்னொன்று, இன்னைக்கு இருக்கிற பசங்க எல்லாம் இருக்கீங்க, உங்களுடைய சேஃப்டி டெஃபினட்டாக ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. இட் இஸ் யுவர் கவர்மெண்ட். அந்த கான்ஃபிடென்ட் இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் வரணும். இது உங்கள் கவர்மெண்ட். உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் பெரிய கேப்லாம் இல்லை. இட் இஸ் யுவர் கவர்மெண்ட். யூ ஆர் ரன்னிங் திஸ் கவர்மெண்ட். உங்களுக்கு என்ன இஷ்யூனாலும் இப்போ இருக்கிற இங்கே இருக்கிற விமன் கிட்ஸ் நிறைய இருக்கீங்க, சைல்டு நிறைய இருக்கீங்க, பசங்க நிறைய இருக்கீங்க. உங்கள் கவர்மெண்ட் இது. ஏதாவது இஷ்யூ கம் அப் பண்ணுறீங்களா, உடனே ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கள், உடனே ரீச் அவுட் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக 100% இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். அதில் எந்த மாற்று கருத்து. யாரும் எங்கேயும் வந்து யாருக்காகவும் நாங்கள் வந்து வென் பண்ணி போக மாட்டோம். இட் இஸ் யுவர் கவர்மெண்ட். யாரோ ஒரு பொண்ணுங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா, சேஃப்டி இஷ்யூஸ் இருக்கா, உடனே ரீச் அவுட் பண்ணுங்கள். 100% the whole government will be with you, will stand with you and will come with you. அதில் எந்த மாற்று கருத்து இல்லை. ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த அஷ்யூரன்ஸை வி வாண்டட் டு கிவ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு உங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக ஸ்டேட்டோடைய க்ரோத்து, ட்ரக் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டு, உங்களுடைய சேஃப்டி அண்ட் ஆல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வி நீட் டு ஒர்க் ஆன் ஹெவிலி ஆன் திஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஏன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் எல்லாமே இல்லை. நீங்கள் ட்ரைனேஜ், மதுரையிலே ட்ரைனேஜ் இல்லை. மதுரை மாதிரியான ஒரு பெரிய சிட்டி, ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் சிட்டி, அங்கேயே வந்து ப்ராப்பர் சீவேஜ் சிஸ்டம், ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். சென்னை வந்து இட் இஸ் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட். நீங்கள் 7-8 இயர்ஸ் தேர் ஒர்க்கிங் வந்து மழைநீர் வடிகாலுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. more than 5,000 crores are invested. பட் இது வரைக்கும் அந்த ப்ராஜெக்டே கம்ப்ளீட் ஆகல. தென் யூ வில் நோ அது எந்த லட்சத்தில் அது போய் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுறது இருக்கும். டெஃபினட்டாக இட் இஸ் யுவர் கவர்மெண்ட். 100% திஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஒன்லி ஃபார் யூ. அது எந்த மாற்று கருத்து இல்லை. எல்லாமே எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் த சேம் வே. பட் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு டைம். ஏன்னா நியர்லி 100% நியூ எம்எல்ஏஸ் அண்ட் நியூ மினிஸ்டர்ஸ். பட் 100% அவங்கெல்லாம் உங்களுக்காக 100% ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வெரி சூன் எவ்ரி ஒன் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தியர் டிபார்ட்மெண்ட் வெரி வெல் அண்ட் தேல் ஒர்க் ஆன் த டிபார்ட்மெண்ட். அதில் எந்த மாற்றம் இல்லை. குட் ஈவினிங் சார். சார், அரசு சேவைகள் வந்து இன்னும் மக்களுக்கு வசதியாகவும் எளிமையாகவும் கிடைக்கிறதுக்கு இன்னும் என்னென்ன வசதிகள் வர இருக்கு சார்? இல்லை, அந்த எளிமையாக்குற வேலை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாருக்கும் உடனே ரீச் ஆகணும், அவங்களும் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். எளிமையாக்குற வேலை கண்டிப்பாக நடந்துட்டு இருக்கு. முன்னாடி எல்லாம் நிறைய சொல்கிறாங்க, நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா பணம் கொடுக்கணும், நீங்கள் புரோக்கர்ஸ் இல்லாமல் எந்த ஆஃபீஸும் போக முடியாது. இப்போ அப்படி இல்லை. டைரெக்டாக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா வேலையும் நடக்கும். நீங்கள் யாரையும் வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியோ ஒரு மிடில் மேனையோ வச்சுட்டுலாம் நீங்கள் ஆஃபீஸுக்கு போக வேண்டியதில்லை. இட் இஸ் யுவர் கவர்மெண்ட். உங்கள் ஆஃபீஸு, உங்களுக்காக வேலை பார்க்குற ஒரு ஆஃபீஸ், உங்களுக்காக சர்வ் பண்ணுற ஒரு ஆஃபீஸ். ஸோ டெஃபினட்டாக எல்லாத்தையும் ரீச் பண்ணுற வேலை இருக்கும். இன்னொன்று என்னென்னா, இந்த கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் பொலிட்டிசைஸ்டு. நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் என்ன நடக்குதுன்னு இப்போ நாங்கள் லாஸ்ட் அசம்பிளி முடிச்சோன்னே வெளியே வந்தோம். எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 90% ஆஃப் பீப்புள் வாட்ச் த அசம்பிளி. அசம்பிளியில் என்ன நடக்குது, என்ன போயிட்டு இருக்குன்னு எல்லாரும் வாட்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுவே ஒரு பொலிட்டிசைசேஷன் தான். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும், எப்படி போயிட்டு இருக்குன்றோ, இந்த கவர்மெண்ட் என்ன ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ எல்லா ஸ்கீம்ஸ்லையும் டெஃபினட்டாக 100% டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கும். எந்த ஒளிவு மரமும் இருக்காது. அண்டு அந்த பெரிய கேப் இருக்குல்ல, மினிஸ்டர்ஸ்க்கு இல்லை அடுத்த இருக்கிற எம்எல்ஏ இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் பாடியில் ஒரு கலெக்டர், எஸ்பி, அவங்களுக்கும் பீப்புளுக்கும் உள்ள கேப் இருக்குல்ல, இந்த கேப்பை நாங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். இவ்வளோ பெரிய கேப் ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டார் இருக்கிற ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலில் இருக்கிற மினிஸ்டர்ஸ்க்கோ இல்லை எம்எல்ஏக்கோ ஒரு
டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கும் மக்களுக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப்பை 100% எராடிக் பண்ணுவோம். இது உங்கள் கவர்மெண்ட், திரும்ப சொல்கிறோம், இந்த கான்ஃபிடென்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் வரணும். அப்போ தான் நீங்கள், இட் இஸ் யுவர் கவர்மெண்ட், அதில் எந்த மாற்று கருத்து இல்லை. இது நீங்கள் ரன் பண்ணுற கவர்மெண்ட், உங்களுக்கு பிரச்சனையாக நீங்கள் ரீச் அவுட் பண்ணுங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் அப்படி தான் எங்களை ரீச் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ 100% டிரான்ஸ்பரன்சி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் இருக்கும். அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி வந்துட்டாலே யூ வில் ஹேவ் ஆல் ஆக்சஸ் டு ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கும், அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி கண்டிப்பாக இருக்கும். அண்ட் யூ ஹவ் டு கெயின் யுவர் மோர் கான்ஃபிடென்ட். இது உங்கள் கவர்மெண்ட்டு, நீங்கள் ரன் பண்ணுற கவர்மெண்ட்டு, நீங்கள் எல்லாம் ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்சு அண்ணன் விஜயோட கவர்மெண்ட், அதில் எந்த மாற்றத்துக்கு. Good afternoon, sir. My name is Manoj. What is your vision for making justice accessible to all citizens, sir? Accessible on what? For all citizens, making accessible justice. Accessible schemes, sir. I don't get it. Justice, sir. Justice, no, definitely. See, we wanted to treat all citizens in the same way. And definitely we wanted to reduce all these gaps between the government and the common people. And first thing we wanted to bring transparency in the government. So every department will have that transparency. Earlier I could say that transfers used to happen without transparency, basically. And all tenders will happen without transparency. And every scheme's implementation will have without transparency. And the government will function without any transparency. First, every department will have their transparency towards people. And people will have more access to the government, and you can reach to the government. And definitely we wanted to tell you again and again, more transparent, no corruption, and we are focusing only on the growth perspective, nothing else than that. Thank you so much, sir. Good afternoon, sir. I'm Subiksha. Sir, அடுத்த 10 வருஷத்துல எந்த சட்ட சீர்திருத்தங்கள் மிகுந்த இம்பாக்ட் பண்ணணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, இருக்கிற கேசஸ்லாம் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல முடிக்கணும். ஏன்னா நிறைய பெண்டிங் கேசஸ் இருக்கு. நம்ம பார்க்குற பெரிய சேலஞ்சே என்னன்னா, கோர்ட் அண்ட் நம்மளோட லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல மக்கள் பெரிய டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்றாங்க. சரி, கோர்ட்டுக்கு போனாலே 10 வருஷம் ஆகும்பா, 15 வருஷம் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் தாட் இருக்குல்ல, அதை மாற்றணும். ஸோ நவ் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் த எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் த கோர்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கு ஆல்ரெடி ஜட்ஜஸ் எல்லாத்தையும் பேசிகிட்டு இருக்கோம். எங்கெங்கெல்லாம் ஆல்ரெடி ரெக்வஸ்ட் இருக்கோ அது இமீடியட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ண பார்க்குறோம். முக்கியமாக போக்சோ அண்ட் மஹிலா கேசஸ் வி வாண்டட் டு க்ளோஸ் இட் அஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள். ஏன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம எல்லாருக்கும் தேவையான ஜஸ்டிஸை கொடுக்கணும். இந்த கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸை ஃபஸ்ட்டு கோர்ட்டில் இவ்வளோ டிலேயை நம்ம குறைக்கிறது ஒரு மக்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம். நெக்ஸ்ட்டு கோர்ட்டுக்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பெரிய அளவில் மாற்றணும். கரப்ஷன் ஃப்ரீ பண்ணிட்டாலே நீங்கள் நிறைய சேஞ்சஸை பார்ப்பீங்க கவர்மெண்ட்டில். கரப்ஷனை ஃப்ரீ பண்ணி, கரப்ஷன் இல்லாமல் வித்தவுட் கரப்ஷன் நீங்கள் ரன் பண்ணாலே, இந்த கவர்மெண்ட் சிஸ்டமை மாற்றினாலே போதும். ஏன்னா இந்த சிஸ்டம் 40-50 இயர்ஸாக இதே மாதிரி பழகின ஒரு சிஸ்டம். இந்த சிஸ்டமில் இப்போ நாங்கள் ஒரு சில கரப்ஷனை நிப்பாட்டின பிறகு, டாஸ்மார்க்லாம் நிப்பாட்டின பிறகு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுச்சு. உடனே போராட்டம், ஆர்ப்பாட்டம் எல்லாம் நடந்துச்சா இல்லையா? ஸோ இந்த சிஸ்டம் இதே மாதிரி பழகின சிஸ்டம். ஏன்னா 40 இயர்ஸாக தேவர் யூஸ் டு ஒர்க் வித் கரப்ஷன். ஸோ அவங்கள சொல்லி குத்தம் இல்லை. பிகாஸ் அதுக்கு ஏர்லியர் இந்த கவர்மெண்ட் அவங்கள அப்படி டைரக்ட் பண்ணிச்சு. ஏர்லியர் இந்த கவர்மெண்ட் நீங்கள் இப்படி தான், இதை மாற்றணும்னா இப்படி தான். ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நீங்கள் போய் அப்ரூவல் கொடுக்குறீங்களா, ஒரு அப்ரூவலுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 10 ரூபா 8 ரூபா இருந்துச்சு. அப்புறம் 65 ரூபா 70 ரூபான்னு இருக்குது. 70 ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு அப்ரூவலுக்கு கொடுத்து ஒரு 1 லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு அப்ரூவல் வாங்கி அவங்க வீடு கட்டினா யாருக்கு அந்த பேர்டன் யாருக்கு போகும்? எண்ட் யூசர் கஸ்டமர். ஸோ இப்போ அது இல்லாமல் எல்லாமே மூவ் ஆகிட்டு, அதுவே பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும். என்ன ஒவ்வொரு கையெழுத்தும் மணி தான். ஏர்லியராக கவர்மெண்ட்டில் எந்த சிக்னேச்சர் ஆனாலும், ஒரு சின்ன டிரான்ஸ்ஃபரா, ஒரு சின்ன ப்ரொமோஷனா, ஒரு சின்ன அப்பாயின்மெண்ட்டா, இல்லை ஒரு சின்ன டெண்டரா, இல்லை பெரிய டெண்டரா, எதுனாலும் எனி சிக்னேச்சர் வில் காஸ்ட் அ மணி. இப்போ அது கிடையாது. இப்போ எல்லாமே கண்டிப்பாக 100% வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட்டு, கரப்ஷன் ஃப்ரீ, இதான் போயிட்டுருக்கு. இன்னொன்று, எங்கெங்கெல்லாம் பீப்புள் டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, ஃபஸ்ட்டு கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ், அதுக்கப்புறம் போலீஸில் டெஃபினட்டாக நான் லாஸ்ட் டைம் மென்ஷன் பண்ணேன், சிஎம் வாண்டட் டு ரெக்ரூட் மோர் போலீஸ் பர்சனல்ஸ். இது லாஸ்ட் 15 இயர்ஸ் அந்த நடக்கலை. ஸோ அதில் நிறைய வேக்கன்ட் இருக்குது. ஸோ எல்லா இடத்துல இருக்க வேகன்சிஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ப்ரைமரியாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். இன்க்ளூடிங் ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ஸில் நிறைய வேக்கன்ட் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வி ஆர் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ் இட். ஏன்னா இது வரைக்கும் அவங்க பண்ண டேமேஜஸ் இருக்கு, ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட் பண்ண டேமேஜஸை
க்ரோத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டெஃபினட்டாக ஆன் லாங் டேர்ம் பேசிஸ் இப்போ நம்ம பண்ணுற ஸ்ட்ரீம் லைனிங். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Hello, sir. Good afternoon, sir. Yes. Sir, future of Tamil Nadu la solar energy and wind energy oda role எப்படி இருக்கும்? See, future வந்து ஃபியூச்சர்னு சொல்கிறத விட மோர் பார்ட்டிசிபேஷன் சொல்லி இதை நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும். See, சோலார் விண்டு வந்து டெஃபினட்டாக we are going to focus more. அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. பட் அது ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட் 5 இயர்ஸில் நிறைய ப்ரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷன் இருந்துச்சு. பட் அதில் நிறைய வந்து தப்பான ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் இருந்துச்சு. தப்பான எப்படின்னா ஒரு மெகாவாட்டுக்கு இவ்வளோ பணம் கொடுத்தா தான், இல்லை ஒரு செக்ட் ஆஃப் பீப்புள் மோனோபாலி, இல்லை இதில் வந்து பெரிய லெவலில் பிஸ்னஸாக பார்த்து அதில் ரொம்ப நிறைய பேர் வந்து யாரையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அலோவ் பண்ணல. சரி, நமக்கு அதிகமாக இப்போ கோயம்புத்தூர் இருக்கிறதுனால என்ன, கோயம்புத்தூரில் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்காங்க, மற்ற மேனுஃபேக்சர் ஸ்டீல் கம்பெனிஸ் இவங்களாம் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய யூசேஜ் ஆன் மெகாவாட் நிறையா இருக்குது. பிகாஸ் தே வர் நாட் அலோவ்ட். ஸோ லாஸ்ட் கவர்மெண்ட்டில் அவங்களாம் அலோவ் பண்ணல. இது ரொம்ப வச்சுருந்தாங்க. அதனால நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய இடத்துல வந்து தேர் வர் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் லைனிங் ரெக்கார்ட் இன் திஸ் கவர்மெண்ட். ஸோ அதை நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம், லாஸ்ட் 1 மந்தில் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சோலார் விண்டில் டெஃபினட்டாக நம்ம ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணணும். ஏன்னா ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா இப்போ நம்மளுடைய ஸ்டேட்டோடைய ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து 21,000 22,000 மெகாவாட்னு வச்சுக்கோம். சரி, ஆல்ரெடி இங்கே இருக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸே 30,000 மெகாவாட் தாண்டிடுச்சு. தாண்டினாலும் அவங்க ரெனியூபிள் எனர்ஜியில். ஸோ அதை இனிமேல் வர இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை நம்ம ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணணும். ஏன்னா நம்மளுடைய கரண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கெப்பாசிட்டி வந்து இவ்வளோ கெப்பாசிட்டி நம்ம அந்த டிஸ்சார்ஜ் டைம் அந்த நைட் பீக் ஹவர்ஸ். ஸோ அந்த பீக் ஹவர்ஸுக்கு தான் நம்ம வந்து வெளியில் நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ண வேண்டிய ஸோ அந்த பாலிசி எல்லாம் டிஃபைன் ஆன பிறகு தான் இந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜியில் நம்ம அலோவ் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இது மூலமாக எங்கே டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணலாம், எவாக்குவேஷன் எங்கே பண்ணலாம், ஸோ எங்கெங்கே போனால் கரெக்டாக இருக்கும், எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ளஸ் நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ்ட்டை வி ஆர் ட்ரைங் டு ஒர்க் அவுட் அந்த கான்ட்ராக்ட் வித் டிஎன்ஏபி. ஸோ டைரெக்டாக நம்மளே அவங்களோட கான்ட்ராக்ட் போட்டு அவங்களுடைய பவர் பர்ச்சேஸையும் நம்மளே பண்ணுறதுக்கான ரேட்டை பார்க்கலாம். ஏன்னா இப்போ பவர் பர்ச்சேஸ் ரொம்ப ஹை ரேட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஈவன் நம்ம லாங் டேர்ம் கான்ட்ராக்ட்னு சொன்னாலும் அது 6.5 7 rupees மேலே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ பவர் பர்ச்சேஸ் ரேட்டை நம்ம கம்மி பண்ணுறதுக்கான வேலை பண்ணுறோம். ஸோ அங்கே தான் வி ஆர் லூசிங் ஹியூஜ் மணி பவர் பர்ச்சேஸில். ஸோ அதெல்லாம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ண வேண்டிய டைமில் இருக்கும். டெஃபினட்டாக ஆஃப்டர் ஸ்ட்ரீம்லைனிங் திஸ் டெஃபினட்டாக நம்மளுடைய growth will be and more focus will be on the renewable growth. Thank you, sir. Hello, sir. Hi. I'm Jaren Shadi. My question for you is, what innovation in the electricity sector excites you the most? See, more than exciting, because like a lot of surprises are there. Okay, because more than excitation, we see a lot of surprises. Because TNEB being a large sector, it is not focused in the area which they need to be focused. See, first of all, we have been told that we have self-sustained with electricity generation. So when I went and saw inside, we have only 5,000, mostly around 5,000 only generated with the own generation of TNEB. So it was a great surprise for us. So what the government has been doing for last 30-40 years, not even 5,000 megawatt or 10,000 megawatt or 15,000 megawatt, they have not even focused to generate by own government. And a lot of last 7-8 years, a lot of private participation has come in, and they have invested more than 20,000 megawatts in Tamil Nadu. So we are focusing on the purchase, but we have not focused on the power generation. And other surprise which I see is like a lot of large projects like hydel projects and everything has been invested. Nearly 2,000, a lot of projects have been invested nearly 10-15 years back, and several thousands of crores has been spent, and no progress in that. So you could see like 5,000 crores in a Uppur project, for example. 5,000-6,000 crores has been invested, and it has been started in 2010, and no progress, and last 5 years it has been dropped. So if you see 5,000 crores investment
and it has been dropped for last 7 years, then you could see how people's money has been spent and how it has been thrown away, but with no focus. So I have seen lot of surprises, the way the department has been operating. So lot of streamlining we need to do. So that is where we are working very hard to streamline all these aspects, because like to such a capacity, we have 3.5 crore end users, end customers for TNEB. So for such a large capacity, we should have grown a lot. And this state has everything. It's a lot of investors are there with Coimbatore and everywhere. Lot of investors are there. They are capable of investing here, and they will invest and they are ready to sell to the government with lower rates. And we have not allowed genuine participants, and we have focused on a business which some individuals can benefit. So I have seen more than excitation. I have seen lot of surprises in this department. Definitely we wanted to reduce all this, streamline all this, and we wanted to reduce more surprises at least in upcoming days. Thank you. Hi sir, myself Balaji. Energy wastage கம்மி பண்றதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க போறோம் சார்? See, energy wastage வந்து 10% இருக்க தான் செய்யும். எனர்ஜி வேஸ்டேஜ்ன்றது வந்து நீங்கள் டிரான்ஸ்மிஷனில், டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸில் எல்லா இடத்துலையும் எனர்ஜிக்கு அது ஈவன் க்ரோன் அப் ஸ்டேட்ஸில், க்ரோன் அப் கண்ட்ரீஸில் கூட தே வேர் நாட் ஏபிள் டு ரெடியூஸ் பிலோ 8 to 7%. ஸோ அது இருக்க தான் செய்யும். ஸோ தட் இஸ் அக்செப்டட் பிகாஸ் எனர்ஜி கன்வர்ஷன் இஸ் தேர். யூடோ ஸ்டடி எனர்ஜி கன்வர்ஷன் இருக்கும், இதில் எனர்ஜி வேஸ்ட் இருக்கும். பட் அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து we have to reduce below 9% of energy waste. So that we are working out to reduce on that. ஏன்னா lot of our equipments are very legacy equipments. 20 years old equipments, 20 years old infrastructure, 20 years old, அதெல்லாம் நம்ம legacy எல்லாம் we wanted to change it. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றணும்னா ஒரு 3 to 5 years டெஃபினட்டாக எனர்ஜி வேஸ்டேஜை நம்ம வந்து பிலோ 9% கொண்டு வரலாம். 9% இஸ் அ குட் ரேஷியோ ஃபார் எனர்ஜி வேஸ்டேஜ். 9% நல்ல ரேஷியோ தான் நம்ம எனர்ஜி வேஸ்டேஜில். ஸோ அதுக்கு கீழே கொண்டு போகிறது வந்து ஈவன் க்ரோன் அப் கண்ட்ரீஸ்லேயே ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஏன்னா இங்கே நம்ம ஒரு லார்ஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எண்ட் யூசர்ஸ் 3.5 crores. ஸோ இவ்வளோ பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் கண்டிப்பாக வேஸ்டேஜ் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து ஓப்பன் லைன்ஸ் இருக்குது, பவர் லைன்ஸு, அண்ட் நிறைய டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் இருக்குது, நிறைய சப்ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் கண்டிப்பாக எனர்ஜி கன்வர்ஷன், எனர்ஜி வேஸ்டேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கும். அண்ட் அந்த லீக்கேஜ் இருக்கும், வேஸ்டேஜ் இருக்க தான் செய்யும். ஸோ அதை தாண்டி பிலோ 9% கொண்டு வந்தாலும் இட் இஸ் அ வெரி குட் ரேஷியோ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Hi sir, I am Tejasvi. My question is, to your view, what is the relationship between discipline, freedom and democracy? See, I don't know how many of you have felt the democracy and the discipline in this state, but definitely see one thing, I don't want to mention more on this discipline, because like say you all know what need to do and what need not to be done, and only government need to guide you on few areas which can be done, because government need to give more confidence to you guys on the way of how you need to work on this. And the current culture which we are seeing, the current culture which is coming up with the new generations, definitely a lot more things are very much worrying, because most of the people are very much reluctant towards the adaptability on this new generations. And which is lot of companies they have started lowering their intake, because the adaptability and the new upcoming generations, they are not ready to contribute more on this, because you don't have commitment. Because to our generations we had more commitment towards ourselves, because I have to run my family, I have to run myself, and I have to take care of myself. But to the new upcoming generations, everything is taken care by your parents, and you don't have more commitments towards the society and towards yourself also, because that need to come out. Only I could see only 1 or 2% of the students or upcoming generations have got their confidence and have got their commitment. And the other area which I see is like definitely with the confidence level, very less confidence, and that is the reason new like intake of the new freshers movement has been reducing in the last 5 years. We could see a lot of reduction in the new freshers intake, because new generations, they are not able to adapt to the environment, and they are not ready to work, and because they don't have more commitment, and they don't more focus on the new environment. So definitely
with the discipline, I don't want to talk much because you know what to do and what need not to be done. And with the democracy, sure, this government will ensure that this will be taken care of. Thank you. Good evening, sir. What skills should students develop to pursue next 20 years? What is it? What skills should students develop to which would be easy for them to pursue next 20 years? You see, with the skills, I don't want to mention any skills here because AI is coming up and all sectors is coming up, and we need to be very much worried about AI because like the growth of AI, we don't know how much it is going to occupy humans' brain over here, and the worrying space is like AI is going to be a very much worried space because with the current competition, every companies wanted to like enlarge their AI space, which is very much a worrying area. Because like nowadays, even now, today's world, we have started losing our thinking capability because we are very much dependent on the technologies. And with the AI, definitely we need to be very much worried about AI, and definitely with the security space, because we are more into digital now. See, when you are more into digital, definitely with the cyber security, you need to focus more on the cyber security space. So cyber security space, irrespective of everything, like cyber security space with the skill set, it will have more requirement in the upcoming years because everything are already digitalized and everything going to be digitalized, and most of you are going to spend most of their life in technologies. But with the safety of the data and security of the data, definitely we need to be worried. With the cyber security, definitely it will have more value and more future in the upcoming years. And everyone need to have more awareness also towards that. And cyber security space, which will grow very largely in all industries, because like every tools, every technology, everything need to be validated with the cyber security space. So cyber security will have more growth in that. Because even more cars are coming out will be operated with the AI, and when AI grows, you need to have more cyber security growth also. So cyber security growth will be more, and definitely we have very less skills in cyber security in Tamil Nadu and India also. It has more business and more growth, but with the skill set wise, very less skill set is available for in the cyber security space. But it has more growth in the upcoming years. Thank you. Hi sir, I am Roshan. I have a question for you, sir. Speaking of technology, which technology excites you the most, sir? See, technology, that's what I told him now. We are worried about AI. Not only myself, like when you see after 5 years, we don't know how this technology is going to take us towards. AI we need to look at it in the AI space very carefully, because after sometimes we are all going to be very much dependent with the AI. And I don't know how this is going to evolve in the upcoming future. It will change the entire system in few years, but I don't know how much adaptability we are going to take it up, because like when you are focused and when you are dependent with the AI, it is going to be too much scary. We need to be very much aware and very much worried, and we need to, at one point, I think after a few years, every government will come out with a policy to control the AI technology. That's what we are predicting now. Be forced to come out with a policy to control the AI technology in the way it will interfere in most of the internal ways. So the AI is more scared places. And with the cyber security, whatever I told him, see, cyber security, definitely we all need to focus. Every school, college, everywhere we need to focus on the cyber security space. And the cyber security will have more. Cyber security, definitely everyone need to focus, because it is large space. Focus in the network, it goes to your mobile with all applications. And everywhere, when see, now all of you are doing your transactions from your mobile, and all critical data are transferred from your mobile. But you need a strong cyber security tools available at all your endpoints.
And definitely when anything is in net, in internet, it is not your private, it is public. Like, you might think that it is in your mobile, but it is not in your mobile, it is in public. So when you take a picture and store it in a mobile, it is not a private, it is a public. And when a data goes and stores as a electronic data, it is not your private data, it is a public data. Anywhere, anytime, any years, after 5 years, several years, it can be taken out. Even you delete, it can be recovered. So definitely we need like large investments and a large growth in the cyber security, and we need more control on that. And with AI also, we are very much worried, and we need to watch that. And after sometimes, like every government will be forced to take a control on the AI's growth, because like we cannot allow that growth on all areas. But AI's, these two are the areas which we are definitely watching more. And the cyber security, definitely every sectors need to invest more on cyber security, because with the growth of electronic like technology, the security also need to grow. Thank you, sir. Good evening, sir. So my name is Anushri. I have a question for you. So how do we balance development, industrial growth and environmental responsibility? See, definitely we all have more responsible on that. See, earlier with the mines, with the environmental, the earlier governments, they have never focused on the environmental specific. So definitely this government is focused on first priority on the environmental focus, because like more than us, environment is important. More than individuals, environment is important. It is there for several thousands of years, and we need to save our environment. That is our primary focus. That is the reason we have come out with a lot of restrictions on the mines and minerals area, and you would have seen lot of rights has been going on, and lot of restrictions has been already started. And with the growth, definitely growth is required with the restricted and whichever has been restricted earlier. So lot of spoils has been done on the environment in the earlier last 15-20 years, which this government will not do. And we are going to focus more on the environmental safety and definitely environmental growth, and then with the development, definitely with the development without spoiling the nature. See, one project I'll tell you, Parandur Airport, which our CM was focusing more on this Parandur Airport. See, when I was looking into Parandur Airport, like with the protest and everything 3-4 years back, I met that protest team. So when you see, it was like around 4,000 acres, and this was like nearly 9 months, 10 months. They have good water supply, and they used to cultivate paddy, and like all 3 stages they used to cultivate paddy in every year, and nearly 800 to 900 acres were with water bodies. And definitely when we checked with a few people who has been working on the civil with the airport authorities, etc., they said this land is not it will not be we will not be able to develop a runway in this land, because like this land is completely water bodies. So only then we focused more on that, and we were opposing that. And now we have, because like if you want to look for alternative land, definitely lot of lands are available in and around Chennai. But when you wanted to disturb a environment, when you wanted to disturb a water bodies, and then when you want to go for a growth, definitely we are not towards it. So we are not against growth also, but when you ask us like which is priority, definitely environment is first priority, and we'll have alternative ways to develop. We are going to give the development also in parallel. So first priority will be environment. Thank you. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Myself, I'm Archana Gowda. I have a question for you. What steps in the government taken to strengthen the cyber security and protect people from cyber crimes? See, definitely wherever critical data is there. Till now, I don't think last 5 years or 10 years they have not focused on it. But wherever critical data is there, definitely we wanted to secure it. So government is already working on taking the list of wherever critical data is there. And apart from the general perspective, lot of people are losing their money on the daily basis from the cyber theft. So cyber theft, a lot of people are losing their money. So this government's major focus will be, see, even I could tell you, normal forensic lab, for police forensic lab itself, there have been scarcity. Even a small forensic report or lab report, it used to take 6 months.
this government is going to invest more on the forensic lab. Apart from that, with the cyber forensic also, we are going to invest more. With the cyber forensic in the upcoming future, because lot of complaints are coming out. Because whenever an end user, when someone is using a common public, he is losing his money. He don't know where to complain. So he should know where to complain. And from police and also, they don't know what actions need to be taken and how they are going to investigate it. We need a cyber forensic lab. So with only cyber forensic lab can do a proper search on the cyber forensic, and they can submit a report. Based on this, investigation can happen. So this is not only with the data, with the investigation also, investment need to be done. It will take several years, but we are going to focus more on that. And with not only with the government data, it is on the private data. With the private data, like individual end users data, common public's data, and common public's money is also very much important. See, when we don't have a good law because this need to be enacted from national level, we don't have a proper law for controlling the cyber theft, and cyber laws are not that stringent when compared to others. Banks should have more accountability when someone is losing their money. If you are an end user, you are a customer. If you lose your money, banks should have the accountability, because it is from the bank it has been stolen. You are just a customer. Only bank has lost the money. In abroad, definitely other countries, bank has more accountability. But in India, definitely your customers have the accountability. Only they are running to the police stations, but banks don't have any accountability. That needs to be changed. That's what we see. Definitely banks should have more accountability whenever a cyber theft happens. And with the data management, definitely we wanted to secure all the data with all levels. It need to be done from scratch, but we are already working on it. Thank you. Good evening, sir. If you could speak to yourself from the first day of your college, what 3 pieces of advice would you give yourself? Because we have never thought of all these things. All of you, only we have also studied the colleges. And I am not extraordinary first rank holder. I used to sit at last bench and I used to spend my focus. But one thing I used to be very much focused is I used to be involved in all the activities, and I used to socialize with all people. And one thing I used to do regularly is I used to study all the political events very regularly, follow all the political events regularly. Because from my 5th standard, I used to read all newspapers on all the political events, and I used to watch all, because those days no much TV or no much internet. So I used to spend most of my time in the library. Even in engineering college, I used to sit in the library, take all newspapers and read everything, and I used to take notes and I used to follow. So those things I used to be following, because I thought of doing my UPSC, but with the family situations it did not allow, because UPSC will take 3 to 4 years, and definitely my parents don't want me to wait and spend for me for 2 to 3 years. So then I changed and I went for a job, and I have been focusing on it. So as like all of you, I did not have involved in all other activities, but definitely I used to be very focused and very much involved with the society, and very much I used to watch all political events, political activities, and all social activities also I used to be known. That's the reason I used to record all those political events, like what has happened in every year, and with the history and geography, with the historical events, I have been from 8th standard I used to read all the historic events and everything. So I used to be focused more on this, but I don't know, that has been sent me here after so many years. I don't know what has guided me here, but definitely I used to be very much involved with all the society always. Thank you, sir. Because whenever personal questions are asked, I am worried. I don't know what to say. Thank you. Good evening, sir. One last question. Yes. How was the Madras High Court journalist meeting went today, sir? And yes. Will you give adequate representation for women in law office appointments? And so far, the Advocate General as well as the Additional Advocate General are only men. See, one thing definitely, this time women participation will be there.
And we don't want to segregate women or men. Definitely whoever has the capability, they will have more opportunity in this moment. So we don't want to restrict at any stage. If woman has a capability or men has a capability, whoever has the capability, whoever is ready for that role, definitely you will have that, you will be allowed or you will be participated and you will be given that role. And we are very much focused on it. We don't have any segregation. If you have opportunity, if you are ready for that role, definitely you will get that opportunity. And definitely with the AAG, definitely if someone has or someone is eligible, they will be given that role. We don't want to restrict on that, and definitely they will be given that role. Thank you. Thank you, sir, for patiently answering all our queries. So thank you, everyone. I think nice interaction, and it has taken good time also. So thank you, everyone. After a long time, I had an interaction with the students, and request you to focus more towards what we have discussed today. And today's generation, you need more commitments for yourself and for the society also, because like you have been grown up with all facilities, and the upcoming generations, you will not be able to handle more commitments by yourself. So I request you to have more commitment for yourself and for the society. And again, I wanted to ensure that this is your government, and you can always access us, you can reach us. It is your government, you are running this government, and any issues, anything, you can always reach us, and you will see large growth in the upcoming days. Thanks for these opportunities. Thank you, everyone. Thank you.